హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరి నాగానంద్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 16 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. లెసన్స్కి సంబంధించిన లింక్స్, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మన మొబైల్ నెంబర్ కూడా అక్కడ మీకు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 16 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోబోతున్నాము. రెడీ, స్టార్ట్. దే హోప్ టు రీచ్ Orkney on the 4th of May. The red color on the door and the yellow on the window had a poor effect. He ought to be fair and pay the difference to reed and henna. If they get the money, it should make much difference to the farm. They had a heavy mail on Monday. Tom saw the head of the farm leave at 4 or so. So students stop. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు రాసుకున్నటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో పోల్చుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్టయితే సరి చేసుకోండి. 1-2 సార్లు డ్రిల్ చేయండి. తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని మరికొంత స్పీడ్తో మీకు అందించబోతున్నాను. సో విద్యార్థులు రెడీగా ఉండండి. ఈ మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా సరి చేసుకోండి. ఓకే, మరలా సెకండ్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. దే హోప్ టు రీచ్ Orkney on the 4th of May. The red color on the door and the yellow on the window had a poor effect. He ought to be fair and pay the difference to reed and henna. If they get the money, it should make much difference to the farm. They had a heavy mail on Monday. Tom saw the head of the farm leave at 4 or so. Stop. స్టూడెంట్ మొదటిసారి కంటే రెండోసారి కొద్దిగా స్పీడ్ ఎక్కువ చెప్పడం జరిగింది. సో విద్యార్థులు మరలా మీకు సరిగ్గా రాయలేనటువంటి స్ట్రోక్ని 1-2 సార్లు డ్రిల్ చేయండి. మళ్ళీ థర్డ్ టైము, ఫోర్త్ టైం కూడా చెప్తాను. మీరు ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇదే ఎక్సర్సైజ్ని ఒక 4 సార్లు, 5 సార్లు, 6 సార్లు, 10 సార్లు మీకు ఎన్నిసార్లు రాయగలిగితే అన్నిసార్లు రాయడం ద్వారా కూడా పర్ఫెక్షన్ అనేది, స్పీడ్ అనేది మీకు ఇక్కడే డెవలప్ అవుతుంది. సో థర్డ్ టైం అనేది మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. Start. They hope to reach Orkney on the 4th of May.
the red color on the door and the yellow on the window had a poor effect. He ought to be fair and pay the difference to read and henna. If they get the money, it should make much difference to the firm. They had a heavy mail on Monday. Tom saw the head of the firm leave at 4 or so. Stop. స్టూడెంట్స్ ఈ థర్డ్ టైము మరి కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. విద్యార్థులు ఏదైతే సరిగ్గా పడలేదో ఆ స్ట్రోక్స్ని మరలా ప్రాక్టీస్ చేసి మరలా ఫోర్త్ టైం అనేది చెప్పబోతున్నాను. సో ఫోర్త్ టైం కూడా మీరు దీన్ని రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ఎప్పటికైతే పూర్తి స్ట్రోక్స్ అనేవి పడతాయో అప్పటి వరకు కూడా దీన్ని ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా మీరు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే మీరు స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మీరు వీలైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వీటిలో మనకి కొన్ని వర్డ్స్ కూడా వస్తాయి, అంటే నేమ్స్ కానీ ఏదైనా సిటీ పేరు కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు వాటి స్పెల్లింగ్స్ వాటి మీనింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు నేమ్ అనుకోండి, వాటికి మీనింగ్ చూసుకునే అవసరం లేదు, స్పెల్లింగు వాటికి సంబంధించి మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు మంచి నాలెడ్జ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీనింగ్ కూడా బాగా క్లియర్గా చూసుకోండి. సో ఫోర్త్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. విద్యార్థులు రెడీగా ఉండండి. ఎక్కువ పెన్సిల్నే వాడండి, ఎవరు పెన్ను వాడవద్దు. ఓకే, గ్రామ్ లాక్స్ కూడా మంచి గ్రిప్ మీద ఉండాలి. గ్రామ్ లాక్స్ ఎక్కడొచ్చినా కూడా తప్పుపోకుండా రాసేటట్టు ఉండాలి. గ్రామ్ లాక్స్ ఎక్కడొచ్చినా కూడా మంచి పర్ఫెక్షన్గా రాసి గుర్తుపట్టేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, రెడీ? ఫోర్త్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దే హోప్ టు రీచ్ ఆర్కెనీ on the 4th of May. The red color on the door and the yellow on the window had a poor effect. He ought to be fair and pay the difference to read and henna. If they get the money, it should make much difference to the firm. They had a heavy mail on Monday. Tom saw the head of the firm leave at 4 or so. Stop. స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ టైము నీట్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ 4 స్టెప్స్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్ తరోగా ఉండండి. వర్డ్స్ కూడా వీటిని బాగా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఉపయోగించుకునే విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మనం అన్ని లెసన్స్ కూడా వీడియోస్ అందిస్తున్నాము. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే మనకి కామెంట్ చేయండి. మన నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. మీకున్న డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. తర్వాత మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి దిప్తాంగ్స్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ మిగతా వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీరు వీటిలో మంచి కష్టపడి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీకు మీకు మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. మంచి పర్ఫెక్షన్ సాధించడం ద్వారా కూడా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్, రైల్వేస్ ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని ఈజీగా మీరు క్రాక్ చేసేటువంటి అవకాశం కలదు. సో అభ్యర్థులందరూ కూడా మన క్లాసెస్ని ఉపయోగించుకోండి. అలాగే మీ మిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి.
మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.